Привет! Your Russian teacher Olisiia is here again. Today we are going to learn how to talk about your age in Russian. This topic is fun because Russians talk about age in a completely different way than English speakers do. In English you say, I'm 20 years old, but in Russian we do not say I am. Instead, we say something that literally means to me is 20 years old. Don't worry, by the end of this video it will feel super natural for you. Let's begin. Поехали! The main structure in Russian is мне, to me, number, год, года or лет. This literally means to me is years. Let me show you with examples. Мне 20 лет. Мне 20 лет. To me is 20 years. I'm 20 years old. Мне 5 лет. To me is 5 years. I'm 5. Мне 31 год. Мне 31 год. To me is 31 year. I'm 31. So whenever you talk about age, you always start with мне. This is like saying to me. Okay, next part scares learners, but I promise I'll make it simple and friendly. Russian uses 3 different words for year, depending on the number. First one, год. Год. Used after numbers ending in 1, except 11. For example, мне 1 год. I'm 1. Мне 21 год. I'm 21. Мне 31 год. I'm 31. Number 2, года. Года used after numbers and ending in 2, 3 or 4, except 12, 13 and 14. For example, мне 2 года. I'm 2. Мне 23 года. I'm 23. Мне 34 года. I'm 34. И номер 3 – лет. Лет – the safe plural for everything else. So use it for the numbers 5 to 20. For all teen numbers 11, 12, 13 and up to 19. Then anything ending in 0 or 5 to 9. And when you are unsure. For example, мне 5 лет. I'm 5. Мне 11 лет. I'm 11. Мне 19 лет. I'm 19. Мне 58 лет. I'm 58. A fun full sentence example. Мне 21 год. Моей сестре 22 года. А моей маме 55 лет. I'm 21, my sister is 22, and my mom is 55. Let's learn how to ask someone their age. For informal, when you ask your friends, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? How old are you? You can repeat after me. Сколько тебе лет? Formal or polite. Сколько вам лет? Сколько вам лет? Сколько вам лет? How old are you? If you want to ask about someone else, you can ask сколько ему лет? Сколько ему лет? Сколько ему лет? How old is he? Сколько ей лет? Сколько ей лет? Сколько ей лет? How old is she? Сколько им лет? Сколько им лет? Сколько им лет? How old are they? Let's do a short friendly dialogue. Сколько тебе лет? Мне 25 лет. А тебе? Мне 30 лет. How old are you? I'm 25 and you? I'm 30. Sometimes you want to say, when I was 10 years old. In Russian the structure is когда
мне было лет. When to me was years. For example, когда мне было 6 лет, я пошла в школу. Когда мне было 6 лет, я пошла в школу. When I was 6, I started school. Когда мне было 15 лет, я начала изучать русский язык. Когда мне было 15 лет, я начала изучать русский язык. When I was 15, I started learning Russian. About someone else. Когда ему было 10 лет, он переехал в другой город. Когда ему было 10 лет, он переехал в другой город. When he was 10, he moved to another city. Future is very simple too. Через год мне будет 30 лет. Через год мне будет 30 лет. In a year, I will be 30. Repeat after me, just to get the feeling. Мне 18 лет. I'm 18. Мне 18 лет. Мне 22 года. I'm 22. Мне 22 года. Мне 31 год. Мне 31 год. I'm 31. So, now the question. Сколько тебе лет? How old are you? Try to answer in Russian in the comments. Use мне, years, лет, года or год. I will check your sentences. Thank you so much for learning with me today. Talking about age in Russian seems difficult at first, but once you understand the pattern, it becomes super easy. If you enjoyed this friendly lesson, don't forget to like, subscribe and tell me in the comments, сколько тебе лет. See you soon, мой друг. Пока-пока. See you soon. Bye-bye.